Greetings to you all. Welcome to Class 7 English Bridge Course Workbook. Worksheet 14, Unit 1, Term 3rd. Prose, Journey by Train. So dear children, today we are going to solve worksheet number 14. So listen carefully and you can write the answers. Listen well, but don't copy just like that. Shall we start? Okay children. First one, read the following paragraph and answer the question given below. Passepartout, who had now rejoined his master, made an unhappy face as he thought of his magnificent Indian shoes. Happily, he too had been looking about him, and after a moment's hesitation, said, Monsieur, I think I have found a means of conveyance. What? An elephant. An elephant that belongs to an Indian who lives but 100 steps from here. Kioni, this was the name of the animal, could doubtless travel rapidly for a long time and in the absence of any other means of transport. Mr. Fogg resolved to hire him. So, in the lessons in your class, so same thing only, we have to answer the questions. Question number 1. Why did Mr. Fogg resolve to hire an elephant as a means of conveyance? So, Mr. Fogg train in pochu ini vazhi illa enna pannalanu tikkumukka irukumbodhu what was his decision? So, the answer is, see, answer edhumbodhu you can write from the question itself. Mr. Fogg resolved to hire an elephant as a means of conveyance because it travels rapidly for a long time. It travels rapidly for a long time. It is given in the passage itself, second last line. Kadisi rendavathu line irukudhu. Seriya? Okay, moving on to second question children. Read the following paragraph and answer the question given below. During the night, the train left the mountains behind and passed Nasik, and the next day proceeded over the flat, well-cultivated country of the Khandesh, with its straggling villages above which rose the towers of temples. This fertile territory is watered by many small rivers and clear streams, mostly tributaries of Godavari. So, this is the passage. Question is, why is the country of Khandesh fertile? Yeah, in the Khandesh, bayangara fertile. Selippa irukudhu. The country of the Khandesh is fertile because it is watered by many small rivers and clear streams, mostly tributaries of the Godavari. So, this is also from the passage only. You can see the second last line. Okay. Roman number third question. Pick out a suitable affix and coin new words for the root word given in the table below and write them in the blank. Okay. So, you have some affix. That affix irukudhu. It means pinnadi illadu munnadi sekakudiyadhu. For example, re, ill, ion, iun, in. And the root words are legal, hesitate, comfortable, habitants, right. So, for root word you have to use one affix. Legal, illegal. Hesitate, hesitation. Comfortable, uncomfortable. Habit, inhabitants. Right, rewrite. Fine children? Okay. So, moving on to fourth question. Pick out the suitable words or phrases from the clue box and write them with the signs given. The given words are baggage, railroad, crossing, flight departure, cafeteria, flight arrival. Okay, in the words vechirukanga, you have to find suitable words for the given pictures. Pictures எல்லாம் பார்க்குறீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்குது? ஒட்டி கப் இருக்குதா? ஓகே, இது cafeteria. Okay, next one, flight. அது என்ன மாதிரி இருக்குது? ஏறுற மாதிரி இருக்குதா? இறங்குற மாதிரி இருக்குதா? Flight arrival, இறங்குது. Okay, next one, ஒரு crossing, railroad crossing. Can you understand? So that is crossing. Next one, again flight. Flight ஏறி போகுது. இப்போ that is flight departure, கிளம்புது. Next one is baggage. Fine children? Fifth question. Rearrange the following sentences in a sequential order. So you have 5 sentences. So you can listen carefully and you can write. It is now jumbled up. We have to write it in order. Cut the sandwich diagonally. Spread peanut butter on one side and
jelly on the other slice. Put these two pieces of bread together to make a sandwich. Take 2 pieces of bread, peanut butter, jelly and a knife. Next one, take a big bite out of the sandwich. ஸோ இப்போ எப்படி சாண்ட்விச்சை சாப்பிடணும் என்ன பண்ணணும் கிளியராக கொடுத்துருக்குறாங்க. நவ் வி ஹவ் டு ரைட் இட் இன் ஆர்டர். இதுலம்மா ஓகே. டேக் 2 pieces of bread, peanut butter, jelly and a knife. ஃபஸ்ட்டு பிரெட் எடுத்துக்கணும், பீனட் பட்டர், ஜெல்லி, நைஃப் எல்லாம் எடுத்துக்கணும். செகண்ட் என்ன பண்ணணும், ஸ்ப்ரெட் பீனட் பட்டர் ஆன் ஒன் சைட் அண்ட் ஜெல்லி ஆன் த அதர் சைட். ஸோ ஒரு இடத்துல பீனட் பட்டர் அப்புறம் ஜெல்லி அதர் சைட். தேர்ட் திங், புட் த 2 pieces of bread together to make a sandwich. இப்போ ரெண்டும் சேர்த்து வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கட் தி சாண்ட்விச் diagonally. கட் பண்ணிக்கோங்க. லாஸ்ட் ஒன், டேக் அ பிக் பைட் அவுட் ஆஃப் த சாண்ட்விச். அப்படியே நச்சுன்னு ஒரு கடி கடிச்சிக்கோங்க. தட்ஸ் ஆல். Fine. So moving on to Roman number 6th question. Rearrange the following sentences using the picture clues and write a paragraph using the transitions. Fine children. இங்கே transition என்ன? Therefore, at the same time, in addition to that. அப்போது இந்த வேர்ட்ஸ் தான் transition. அதாவது ஒரு கனெக்டிவிட்டி கொடுக்குற மாதிரி. சரியா? அப்போது ஹியர் சம் சென்டென்சஸ் ஆர் தேர். அது என்னது? He is interested in chess nowadays. இந்த பாய் பார்க்குறீங்கல்ல? ஓகே. He does not want to lose his position in his football team. இங்கே ஃபுட்பாலும் இருக்குது. Green. Raja is good at football. He practices chess every day. So these are the sentences. அப்போ இதுக்கு லாஜிக்கல் ஆர்டராகவும் எழுதணும். And you have to use transitions. Once again I tell you that therefore, at the same time, in addition to that, in the words that use பண்ணி you have to write. Shall we start? First let us write the logical order. First one is third one. Raja is good at football. Second one, first one. He is interested in chess nowadays. Third one, last one. He practices chess every day. Fourth one is he does not want to lose his position in his football team. Okay, now let us see how to write the same sentences using transition. Fine children? First one, third sentence on the first, okay? Raja is good at football. That's the first sentence. But now we can use one transition. In addition to that, இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம், he is interested in chess nowadays. Okay? So, Raja is good at football. Transition, in addition to that, put it on. He is interested in chess nowadays. இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம், therefore, he practices chess every day. At the same time, he does not want to lose his position in his football team. Understood children? So in the sentences order vandiruchi, we have used the transitions also. I hope you understood. Fine children? Alright, moving on to 7th Roman number. Draft SMS for the following situation using the hints given. So எஸ்எம்எஸ்க்கெல்லாம் இப்போது இந்த ஷார்ட் ஃபார்மாக ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறாங்கல்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஃப் அவுட் லவுட், அப்போ LOL லொல், தட் ஹவ் ஆர் யூ, தேங்க்யூ, TQ, இந்த மாதிரி ஷார்ட்டாக எழுதுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் யூர் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு FYI, எக்ஸாமினேஷனுக்கு எக்ஸாம், கிளாடுக்கு GLD, ஆருக்கு வெறும் சிம்பிள் ஆறு, ஹாவ்னாக்கா VE மட்டும், வில்லுனாக்கா LL, யூஆர்னாக்கா UR, வீனாக்கா V, பீனாக்கா B, இந்த மாதிரி ஷார்ட்டாக எழுதுறது. 7th question. For your information, I have got 75% in +1 board examination. So, இது வந்து how you'll write in short. For your information, ஷார்ட்டாக எழுதணுன்னாக்கா FYI, I've, so அது ஷார்ட்டாக I've, I போட்டு VE, got 75% in +1 board exam. அவ்வளோ போதும், பெருசாக எழுதணும்னா ஷார்ட்டாக எழுதிக்கலாம். Fine children? Okay, moving on to 8th question. Read the following story, imagining that your teacher reads the story in the class and take notes. Write them in the blanks. So, இது ஒரு பெரிய ஸ்டோரி. நான் லிசன் பண்ணிக்கோங்க, அது அப்படி எழுதக்கூடாது. யூ ஹவ் டு ரைட் ஓன்லி நோட்ஸ். அதாவது இம்பார்ட்டண்ட் வேர்டு, அது இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிற வேர்டை மட்டும் எழுதிட்டு ஒரு டேஷ், இம்பார்ட்டண்ட் வேர்ட் டேஷ், அந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். Shall we start? 12-year-old Priya was going to stay in Chennai with her aunt Anita for the summer holidays. Priya was excited
and had packed her bags well in advance. As they walked, Ria asked, "How are we going to Chennai?" "We are going by train," replied Aunt Anita. "This is going to be my first time traveling in a train," said Priya excitedly. Aunt Anita said, "Really? Okay, we will buy the tickets first." As soon as they reached Tirunelveli Junction railway station, Aunt Anita and Ria stood in a queue at the ticket counter. "This is where we have to buy the tickets. However, there are also vending machines from which you can buy tickets faster," said Aunt Anita. After purchasing the tickets, Aunt Anita said, "We will need to check the board and find out which platform we need to go to." After reaching the platform, Aunt Anita pointed to an electronic display board and said, "Look up there. That board shows which train is coming and next and where it is headed to." Priya looked at the board. The train to Chennai was due to arrive at the platform. Soon, the train arrived at the platform. Priya and Aunt Anita stepped on to the train and found their seats by the window. After 10 hours, the train reached Chennai Egmore station. Priya and Aunt Anita got off the train. "My first train journey was so much fun. Thank you, Aunt Anita," said Priya happily. Okay, இது ஒரு சின்ன train experience. So, she is going to express it. ஸோ இப்போ நம்ம வேலை என்ன, நோட் மேக்கிங். இவ்வளோ பெருசாக எழுதக்கூடாது, குட்டி குட்டியாக இம்பார்ட்டண்ட் வேர்டு மட்டும் எழுதிக்கணும், சரியா? பிரியா வாஸ் கோயிங் டு சென்னை with her aunt for summer holidays. Travel by train. First time. Excited. Tirunelveli Junction. Stood in queue. Purchased ticket. Ticket vending machine. Platform. Electronic display. Train arrived. Stepping on the train. Found the seats. Reached Egmore. Anita happy. எக்ஸைட்டட், இந்த மாதிரி ஷார்ட்டாக. ஸோ ஃபுல்லும் எழுதுறத குட்டியாக எழுதி முடிச்சிடலாம். ஃபைன் சில்ட்ரன், மூவிங் ஆன் டு 8th Roman number 9th question. Differentiate and tabulate the following into formal letter phrases or expressions and informal letter phrases and expression. So we have a few phrases over here. இது ஃபார்மலுக்கு எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம், இன்ஃபார்மலுக்கு எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம், we have to write it. Okay, so dear sir or madam, இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? இப்போ அம்மாக்கெல்லாம் மேடம் சார் போடுவீங்களா, அம்மா அப்பாவுக்கு இல்லை. ஸோ தட் இஸ் ஃபார்மல் லெட்டர். ஸோ ஃபஸ்ட் இட் செல்ஃப் ஐ டெல் யூ வாட் இஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபார்மல் அண்ட் இன்ஃபார்மல். ஃபார்மல்னாக்கா ஹெட் மிஸ்டர், சிஇஓ, நியூஸ் பேப்பர் எடிட்டர் அண்ட் கமிஷனர், பெரிய பெரியவங்களுக்கு எழுதும்போது ஃபார்மல். அதாவது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மதிப்பு மரியாதையை கொடுத்து கொஞ்சம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, அது ஃபார்மல். செகண்ட் ஒன், ஐ எம் ரைட்டிங் டு இன்ஃபார்ம் யூ. இது ஃபார்மல் லெட்டர். லவ், சியர்ஸ், yours truly, பெஸ்ட் ரிகார்ட்ஸ், கைண்ட் ரிகார்ட்ஸ், இது இன்ஃபார்மல். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, அப்பா அம்மாவுக்கு, தாத்தா பாட்டிக்கு, அங்கிள் ஆண்ட்டுக்கு எழுதுறது. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு லெட் யூ நோ, இது வந்து ஃபார்மல் லெட்டர். ஹாய் ராபர்ட், இது வந்து ஃப்ரெண்டுக்கு பேர் சொல்லி கூப்பிடுறோம் இல்லையா, அது இன்ஃபார்மல். கேன் யூ கால் மீ இஃப் யூ நீட் எனிதிங். ஏய் கூப்பிடுறியா என்னையா, ஏதாவது வேணும்னாக்கா, ஃப்ரெண்ட்ஸோடு தானே பேசுவோம் அதெல்லாம். ஸோ தட் இஸ் இன்ஃபார்மல். யோர் சின்சியர்லி, யோர்ஸ் ஃபெய்த்ஃபுல்லி, இது வந்து ஃபார்மல். ப்ளீஸ் டு நாட் ஹெசிடேட் டு கான்டாக்ட் மீ. அப்போ இது இன்ஃபார்மல். ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலி பேசும்போது என்ன வேணால் என்ன கூப்பிட்டுக்கோ சொல்கிறது. ஃபைன் சில்ட்ரன், ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் டூ ஃபார் ஃபார்மல் லெட்டர். ஓகே, டியர் சார் ஆர் மேடம், ஐ ஆம் ரைட்டிங் டு இன்ஃபார்ம் யூ. I just wanted to let you know. Yours sincerely, yours faithfully. So all these phrases we use for formal letter. Now we will do for informal letter. Love, cheers, yours truly, best regards, kind regards. Hi Robert, it means anybody name we can do. You can call me if you need anything. Please do not hesitate to contact me. So all these phrases we use for informal letter. Fine. Next one. 9th question. 9th Roman number 10th question. Frame a sentence by writing the first letters of the given picture. Clues in the boxes provided below. So here you have lots of pictures, children. You can listen. மேல இருக்கிறது என்ன? Ice cream. Very good. அப்புறம் கீழே ஃபஸ்ட் இருக்கிறது சன். அப்போ ஃபஸ்ட் லெட்டர்ஸ் மட்டும் எழுதிக்கோங்க. ஐஸ்கிரீமுக்கு ஐ மட்டும்.
சன்னுக்கு எஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹவுஸ் இருக்குது, அப்போ ஹெச். இங்கே ஒரு எறும்பு இருக்குது, ant, அப்போ ஏ. இங்கே லாக் இருக்குது, அப்போ எல். இன்னொரு லாக் எல், அப்போது ISHALL shall. So here there is one goat. Goat with the first letter G. Here there is an octopus, O. Appa G. I shall go. So here once again an octopus is there, O. Fish ku F. So I shall go off. So here first one is nose. Appa N. Octopus ku O. Innor octopus ku irukudhu O. Here there is one T. Okay. I shall go off note. NOOT. Fine, children. So now what you should do? You have to frame one sentence. Fine, children. Dear children, I hope you all understood. So you can listen again, and when you write the answer in the book, do not see the video. Okay, you can use your mind. படித்தது வச்சு தான் ஆன்சர் எழுதணும், அப்படியே காப்பி அடித்து எழுதக்கூடாது. ஃபைன். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் அதர் ஒர்க் ஷீட்ஸ், யூ கேன் see in the same playlist.